El software, ¿cuál es el software que utilizaron para realizar los reportes? Porque bueno, nosotros, como Sergio comentó, pues hemos estado trabajando más o menos para ver cómo poder trabajar los datos LiDAR, porque ya vimos, bueno, de hecho en la página donde estaban estos vuelos, estaban, porque ya no pudimos acceder, no sé si se cayó el servidor, no sé qué pasó, lo están actualizando, algo pasó. Incluso yo me puse en contacto con personas de Catadata para que pasaran los vuelos, la fase nada más la guía, para poder nosotros identificar los conglomerados donde necesitábamos nada más descargar información y poder trabajar, ¿no? En este caso quisimos hacer un ejemplo en Jalisco, en Mazatlán. Pero después de ahí ya no pudimos acceder a la información. Sin embargo, también lo que mostraron como los gráficos donde se nos decía la altura y la cobertura también vegetal y demás, pues esa parte sí nosotros no la hemos explotado, no hemos sabido cómo generar esa información. Y sería importante pues nosotros conocer qué software utilizaron para poderlo generar y pues también igual para saber cómo modelan o con qué software trabajan realmente para hacer los modelados del LiDAR y nosotros pues poder también hacer algunas prácticas. Sobre la plataforma, sí. Cambiaron las reglas de seguridad de Google Drive, donde estaban hospedados los datos. Por eso dejó de funcionar. Y en una semana exactamente los tendremos de vuelta. Ahorita ya estamos acomodando el servidor, pero tenemos limitantes de espacio. Pero en una semana tendremos todos los datos. Ahorita estamos de Jalisco y Oaxaca disponibles. Y pues sobre esta construcción de capacidades, yo creo que podemos pensar en un taller específicamente para la CONAFOR, en donde vayamos ya al uso de los paquetes que utiliza Wayne, justamente para darles esta otra parte de análisis. ¿Tendrían una idea de cuántas personas estarían interesadas, tendrían el conocimiento necesario para recibir el taller? Yeah, we held two of these workshops previously, as I indicated in my presentation, and if there was interest within CONAFOR, we were absolutely willing to hold a tailored focus workshop just for CONAFOR staff. We'd be happy to do that, and at that point, you would be introduced in software, and you'd be able to learn more about how to do some of these things that you saw on the screen. So that's a conversation that we can have. Hola, tengo una pregunta sobre cuál es el área mínima o el área óptima para minimizar el error al hacer la estimación de biomasa. So that's a multi. There are many parts to that question. I think it very much depends on the details. It very much depends on. Well, first of all, are we talking about LiDAR? And then it depends on what the ultimate objective is. Are you just trying to map biomass within the LiDAR acquisition, or are you going to try to map an entire state, an entire country? How much field data do you have available? There's a whole long list of questions, I think, that have to be answered before I could give you a specific answer to your question. I guess my response is there's no one answer to that question. It very much, the devil's in the details, as we say. It very much depends on what those details are. Where are you mapping? What are you mapping? How big is the area? How much field calibration data do you have, or do you need? All of that, when you put all that together, that impacts the error. So once you know all those things, then you can start thinking about the error. But yeah, there's no sort of one easy, simple answer to this question.
Otro comentario, cuando se extraen los valores de los puntos de la altura de los árboles, lo que es copa, tallos, también los puntos de sombra, los píxeles, cuando se mandan al modelo solamente se llevan los que son arriba, los que 1.6 se llaman altura del peso, y se eliminan los que mapean en el suelo, ¿no? Entonces, al hacer el ajuste del modelo, está la acción sobre el área, que sí están tomando el área como una superficie plana y eliminando el factor de la pendiente. Me pregunto si al hacer la regresión por lineal múltiple, podremos incluir ahí la variable de pendiente. Porque de principio lo estamos eliminando, ¿no? Pero creo que sería bueno, ya estamos metiendo el bosque, existe la pendiente. Absolutely, absolutely. We, in our model, we have removed it, okay? But we have normalized the data, we've removed the effective slope from the point cloud. But yes, it's another sort of ecosystem level variable. You could absolutely include slope in the model. You could include elevation in the model. You could include climate data like precipitation. There's any number of other variables that you could include in that model to improve it. That, as I said before, that's not necessarily the best model. That's the best model I have today to show you. It's not necessarily the best model that could be produced. And slope is one variable of a list of variables that could be used. Absolutely. Independientemente de las variables a utilizar y el número de variables, el concepto de determinación, ¿cuál consideras que es un óptimo, ¿no? O que pasa a nombrar aceptable como modelo? Yeah, that's a good question. What is the optimal R-squared? Académicamente se dice, no, pues que sea mayor de 95, ¿no? Mayor de 90, pero prácticamente ahora tenemos un punto 70, entonces en la realidad eso no existe, ¿no? Pero creo que sería bueno tener un parámetro de parte de los expertos, a lo mejor un punto 80. Well, I mean, really, I would say that based on literature and sort of our experience, we usually tend to be happy when we have an R-square that is higher than 0.75. Okay, if you can be above that or around that, we think that you explain quite a bit of the variance in the variable. I think today with good field data and LiDAR and the techniques that are available, you would be around 0.8. I mean, we see it from the class data. We got a 0.8 from the LiDAR data. This is just a preliminary result, and I'm quite sure that it will improve as we start really looking at like the different functions and how we can do this and so on. So between 0.7 and 0.8 is good. If you get 95, something is wrong, probably. Okay? Yeah. I'm not sure if I could be happy if I get a 95. I personally, when I showed the class with the 0.8 for the tropics, I was told that was impossible. That was wrong. So sometimes if you get a high values, just I think in the case I showed you, as Alex said, that was a preliminary model of 0.74. I'm pretty sure with some additional work we can get that to 0.8. And if I get it to 0.8 or above 0.8, I'll be quite happy. I totally agree. If I saw 0.9 or 0.95, my first inclination would be to think, okay, I did something wrong. Where did I do something wrong?
because, and particularly in this case, which is a very real world case, bringing in multiple data sources, multiple plot sizes, multiple forest types across a very large country, data collected by many different people. You start thinking about sources of error. You very quickly start to manage your expectations from 0.95. When I first ran that, I would have been happy with the 0.6. And I was actually quite surprised and quite pleased to get 0.74. Because, yeah, data like this are, they're messy. It'd be one thing if I went out myself and measured every plot of those 671 plots. It measured every tree and did the allometric conversion myself, et cetera, et cetera, et cetera. But, when you have many cooks in the kitchen, who knows how the meal's gonna turn out. So, yeah, I totally agree. 0.75, 0.8, that's pretty good. That's pretty good. De acuerdo con eso. Perdón, Carmen. Voy a hacer mi pregunta, en el comentario. ¿No? Desde el punto de vista de software, ¿cuál es el costo computacional de analizar este tipo de entrada de datos? Porque son miles de millones de registros, ¿no? No sé cómo lo podríamos medir, si por una hectárea, cuánto tiempo tarda el procesador en darnos la información, o por estado, o cómo se. Well, that's actually a very good question. And it's not only a question that you're obviously asking, but it's actually a question that we're asking because we're struggling a bit with this data set ourselves. And in the next couple of weeks, we are going to explore and do some tests of what it will cost us to move this data into the cloud using maybe Amazon Web Services or some other platform to see what it will cost to do it in the cloud. Because at our center, using the computing resources we have, it's not so much costly in terms of money because we own the computer, but it's costly in terms of time because the computer is not powerful enough, fast enough. So to process these data in the way that we need to process them, it's taking weeks, not hours or minutes. So I don't have a good answer for you right now, but we actually need to come up with an answer, and we will have a better one in a couple of weeks, I think. Because we're going to do some testing with Amazon and get to the bottom of that. Because ultimately, this type of data needs to be processed in the cloud, in a cloud-based system. That's no doubt the future, and that's where we think we need to go. And I think, speaking yesterday, there are some efforts within COM4, I think, to do some processing in the cloud. Yo tenía, era agregar un comentario al tema de cuánto es aceptable el nivel de precisión. Aquí es complicado porque realmente los modelos ustedes tomaron los datos del inventario nacional forestal y pues hay algunas consideraciones que tenemos en términos de que pues solamente se miden individuos de más de 7 centímetros de diámetro y también hay una cantidad de biomasa en el estrato herbáceo y arbustivo, que es una aproximación también muy pequeña en el inventario, pero la imagen, cuando toma la imagen, se integra toda la información existente en cada una de las parcelas. Entonces, yo creo que el punto 7 es muy bueno, en base a que pues, hay muchas variables que están jugando en el modelo. Y no sé si ustedes consideran también
Cuando se hace la medición en campo existe una comprensión de la medición por las pendientes. Y aquí estamos trabajando con modelos de superficie. No sé qué tratamiento también para darle en este tema. I absolutely agree. You know, the minimum diameter measurement, for example, in a given plot, I mean, that's absolutely another source of error. You know, that adds to the list, and it's a long list, and so I agree. When you start to consider all of those, yeah, a model like this starts looking pretty good, absolutely, because there are many sources, and many of these sources, like that one, we can't remove. There's no way to remove that. It's error that we have to accept in the model. As I mentioned previously, we are able to remove the effect of slope on the point cloud data. Now, as far as the effect of slope on the size of the plot itself, that is not something that we're considering in this plan. We have not taken account for that source of error, so that's also. Voy a regresar al tema del tamaño de la parcela. Esto es un ejercicio que en un sitio de monitoreo intensivo, en Felipe Carrillo IV, se hizo una prueba para poder identificar si un mayor tamaño de muestra mejoraba las estimaciones con aire. Y bueno, en ese contexto quisiera también comentarle que el sitio de monitoreo intensivo de Felipe Carrillo Puerto, que se encuentra en Quintana Roo, cuenta con 32 conglomerados tipo I. Sin embargo, ese conglomerado está siendo manejado por investigadores, bueno, no manejados, sino también se trabaja de manera conjunta con investigadores del CICI. Y bueno, ellos tienen un especialista en sensores remotos. Y entonces trataron de identificar si al aumentar el tamaño de la parcela se mejoraba este proceso. Y buscando utilizar la información de las parcelas de este sitio de monitoreo intensivo, cambiaron ligeramente la configuración del inventario. Originalmente, una parcela del inventario nacional forestal de suelos está conformado por 4 subparcelas. Y esas 4 subparcelas tienen una superficie de 0.4 hectáreas. Con fines de poder implementar la edad, hacer una estimación con la edad, los investigadores decidieron incrementar el área de la parcela central de 400 a 1000 metros. Y esa modificación estimaban que les podía ayudar a generar ese estudio con aire. Y entonces argumentaban que 400 metros cuadrados iba a ser insuficiente para poder hacer este análisis. Y después de esto, de hacer esa modificación, encontraron resultados que fueron positivos, ¿no? Un incremento de 400 metros cuadrados hasta 1000 metros resultó que podían utilizar mejor esta información. Y de ahí, pues, mi pregunta entre que si el diseño actual del inventario nacional forestal sería adecuado para poder generar ese tipo de análisis con la ayuda. You're saying it would be. Or are you asking, or are you saying? I guess I don't know. I don't know the answer to that question, and I mean, I guess I thought that was what they were trying to answer with that study. I mean,
wasn't a question that we were trying to answer in this study, nor is it a question that we could answer. Because, I mean, to do that, we would need a controlled study of the sort that they conducted there, where they looked at the same place at varying plot sizes. This is a very different study where we're basically just bringing in data of different plot sizes from wherever it is, and using it in a model. So this research here is not, was not designed to answer that question. My feeling is, however, that yes, the IMSS plots are adequate for calibrating this type of data because it's such high resolution data. I mean, there's nothing more high resolution than LiDAR. So yes, my feeling based on my experiences is that the size is adequate. But unfortunately, this particular study can't definitively answer that question. I just like to add that the most important things is that what you measure in the field is going to be consistent with what the LiDAR is sensing. Okay, and one of the major errors that you see when you do the calibration between field data and the airborne LiDAR data is actually the case in which you have a big tree that is on the edge of your field plot, where the log, the timber log, is inside, but half of the canopy is also outside, or actually vice versa. The log, the timber, the trunk is just outside, but you have half of the canopy that is inside of your plot. Okay? So in that case, when you go in the field, you will not measure the tree because it is outside. But the LiDAR is sensing a big, tall object inside of the plot. Okay? So there is going to be a discontinuity between the information that you collect in the field and what the LiDAR is seeing. So that is one source of error that is actually quite difficult to deal with. And across large areas, we assume that. So the reason because having larger plots helps is because over large area, the risk of having trees in and out sort of start to compensate, right? You have as many trees, you have one tree out and probably one tree in. I mean, you start to compensate that. And again, and the other source of error is when the field crew is calling a tree out of the plot or in of the plot when it's not. And if you have a small plot, when you report it to the hectare, you multiply that error by how many times, right? So those are few considerations that you have to go through when you think about what the right size. Bueno, pues si no hay más comentarios, solo cerrar diciendo que como parte de los productos de la Alianza México Red estamos generando unos portafolios temáticos de cada una de las estrategias y este portafolio pues estará listo en un par de meses y se me ocurre, bueno, la intención es que el Centro de Excelencia nos ayude a difundir este material y se me ocurre que pedir apoyo al centro para pues, dar este entrenamiento específico a la CONAPOR. Creo que es algo que ustedes podrían coordinar de forma interna si es que la discusión apunta que es necesario y pues con las facilidades que tiene el centro lo veo totalmente viable para el corto plazo. Gracias, Manolo. Pues sí, lo vamos a ver hacia el interior, pero yo creo que sí puede haber mucho trabajo que hacer y pues que nosotros con gusto facilitamos que pues, lo veamos aquí en el interior. Gracias. Pues gracias.